Then 0.20 into 1.21, you have this value 0.24. So in this way you can get all the, because the কলামের উপরে আবার এই সামেশনটা লিখো না, এটা বোঝানোর জন্য বলেছে। বোঝানোর জন্য মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ফর্মুলা ইজ দিস, রাইট? সো এটা আবার লিখতে যাও না, এখানে কলামে লিখো না। And the thing is, if you take the summation of all the values of this column, you will get this value 1.290. So what is 1.290? It is basically the summation of x minus mu whole square into dx, which is basically the value of variance, or the variance, sigma square equal 1.290. Okay, so this is how we can calculate the variance of a discrete probability distribution. Now if we have the variance like this, 1.290, what is the value of standard deviation? Very easy stuff, find it out. Look, you just need to take a square root, positive square root of this value 1.290. What is the value? This value 1.14. 1.136. And you said what, 1.14? That is also correct, no problem. So 1.14, I mean, if you consider the second decimal number, okay, if you only report the two decimal numbers, then this would be what, 1.14. But if you report three decimals, then you can write like this. Both are correct, no problem. So the value or the answer is 1.136, or you can say 1.14, whatever. Both are correct. The thing is, the standard deviation is the positive square root of this variance value 1.290. Okay, and the standard deviation value is this 1.136. So far we have calculated the mean, variance and standard deviation for a discrete probability distribution. Again, I'm saying the mean of the probability distribution, it has a name, another name. The another name of this thing, I mean the mean of the probability distribution, is expected value. এটা ভুলে যেও না, সবসময় মনে রাখবে, whenever you see expected value in statistics or in econometrics, then consider this thing as the mean of the probability distribution. Any questions so far? আমি আবারও বলছি, যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে মাইক্রোফোনটা অন করে আমার সাথে কথা বলুন। কি পারবে সবাই এটা? এগুলো? Yes, sir. আচ্ছা, very good. Now look, I like this book, the Lynn Marshall's book. কেন ভালো লাগে সবচেয়ে? কারণ হচ্ছে যে we have numerous examples or exercises in this book. I quite like this book because আমি সবসময় বলি যে এটা একটা স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি বুক, কারণ প্রত্যেকটা ডিসকাশনের পরে দেখবে যে নিউমারাস এক্সারসাইজেস। এন্ডারসন থেকেও এটা আমার কাছে ভালো মনে হয়, মানে হচ্ছে অ্যাটলিস্ট প্র্যাকটিসের জন্য এই বইটা। যেমন এই জন্য আমি সবসময় বলি যে যদি আমি অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে দিয়েছি, অ্যাসাইনমেন্টের জন্য আমার কোর্সে কোনোদিন ওয়েট করো না, ওকে? কারণ প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের পরে বা প্রত্যেকটা ডিসকাশনের পরে ইউ হ্যাভ নিউমারাস এক্সাম্পলস। লাইক লুক, ইউ হ্যাভ 1 2 how many? এই যে একটু আগে যে ডিসকাস করলাম, অন দ্য বেসিস অফ দ্যাট ইউ হ্যাভ how many? You have 8 exercises, right? আমি মনে করি 8 exercises হচ্ছে কোয়াইট সাফিসিয়েন্ট। মানে এই সেট মনে করো কতক্ষণ আমি লেকচার দিলাম, লাইক 18 minutes so far. সো এই 80 minutes এর লেকচারের উপর বেস করে তুমি এই 8টা সলভ করতে পারবে যদি তুমি বুঝে থাকো লেকচারটা, ঠিক আছে? সো ক্লাসের পরে সলভ করতে থাকবে খালি। And one good thing is answer of the odd number of problems or odd number problems are available in the back of the book. Odd number means what? 1 3 5 then 7, এগুলোর অ্যান্সার বইয়ের পেছনে দেওয়া আছে। সো তুমি যদি প্র্যাকটিস করতে চাও তুমি ইজিলি কিন্তু প্র্যাকটিস করতে পারো, ওকে? সো তুমি মনে করো করার পরে বইয়ের পেছনে অ্যান্সারস গুলো দেওয়া আছে, বা কিছু মনে করো
হিন্ট দেয়া আছে যে হাউ টু সলভ দ্য প্রবলেম, সো সবসময় সেগুলো সলভ করবে, ঠিক আছে? আর স্ট্যাটিস্টিক্স ইজ অল অ্যাবাউট আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড প্র্যাকটিস। First, you must understand the concept. You must understand the interpretation and the use of a particular tool, statistical tool, and then you practice. Practice না করলে statistics এর প্রবলেম। তো সবসময় এটা করবে। এটা তো ফাইনাল টার্মের পড়া, তাই না? কারণ ফাইনাল টার্মের প্রবাবিলিটি রিলেটেড অনেক কিছু আছে, তো তোমাদের অনেক প্র্যাকটিস আসলে দরকার এটার জন্য। ওকে, now let's go to the next topic. The next topic is 6.5. I mean the segment 6.5. It is binomial probability distribution. Please write the heading binomial probability distribution. Let me tell you the page number. It is 195. The page number is 195 and the topic name is this: binomial probability distribution. Okay, so let's see the properties of binomial probability distribution. Now, you see that there are 4 properties mentioned in this book, written in this book. But look, the first 2, they're extremely important. They're the most important ones because they will help us to distinguish the binomial probability distribution with the other distributions. I'm repeating, of course, the 4 we have here, 4 characteristics or properties or features of binomial probability experiment. But the thing is, the first 2 are extremely important because they will help us to distinguish the binomial probability experiment with the other probability distributions, right? Now look, the first one is what? An outcome on each trial of an experiment is classified into one of the 2 mutually exclusive categories: success or a failure. Look, the thing is what? From the last chapter, we learned that if an experiment is conducted, you will get an outcome. What is the outcome of an experiment? Outcome means what? Result. Result of an experiment, right? So, if you conduct an experiment, you will surely get an outcome. But this time, look, for the case of binomial probability experiment, the outcomes are divided into 2 groups. Let's say this is outcome or result. This outcome or result of an experiment is classified into 2 groups: either success or failure. But what is your point of interest? But the random variable counts the number of successes, right? So when you have this type of situation, what is the type of situation? The situation is like this. Let's say you have an experiment mentioned in the situation, and that experience and that experiment has either success or failure, right? But the random variable is counting the number of successes. If you have this type of situation, then use binomial probability experiment or binomial probability distribution, the distribution that you need to follow that time. Look again, an outcome on each trial of an experiment is classified into one of the 2 mutually exclusive categories: either success or failure. But the random variable counts the number of successes in a fixed number of trials. And of course, these are also you have to study number 3 and number 4, the feature. The probability of success and failure stay the same for each trial. So the probability of success and the probability of failure, they will stay same for each trials, and the trials are independent. Okay, so the thing is what we have to study the 4 features, but the first 2 features will help us to distinguish the binomial with the other distribution. Okay, and don't worry, we will see an example. Okay, so after seeing the example, after explaining the example, I think that your concept regarding the binomial probability distribution will be more clear.
Okay, so we will back to that. We'll be back to the properties of binomial distribution again, okay, after explaining the example. Now let's see how to calculate the binomial probability. Okay, this is the formula. Please write the formula. Px equal ncx into pi to the power x into 1 minus pi to the power n minus x. Please write the whole thing. The binomial probability formula. Px equal ncx into pi to the power x into 1 minus pi to the power n minus x. Write the formula everywhere. Okay, so you see n here. We covered the topic permutation and combination. N is what? N means the total number of trials, or simply you can say this is the number of trials. Okay, if you don't know this, you can write it down. N is what? The number of trials. What is x? X means the random variable defined as the number of successes. Please write this thing because this is something different here. Something new you have found here for the case of binomial. X is representing what? The random variable defined as the number of successes. This x. So n means what? N means the number of trials. Then x means the number of successes. And C denotes the combination. And we covered the topic combination. Okay, in term 2. So n number of trials, x means the number of successes, C denotes the combination. Then you have another symbol here, pi, right? Now I know that some of you will say that the value of pi is 3.1416, right? Which is a mathematical constant. But in this case, it is not that mathematical constant, right? So the pi amra pori na, the 3.1416, which is absolutely correct. But in this specific case, this is denoting what? This is denoting the probability of success on each trial. So which is 3.1416, this is not applicable here. We're not talking about that pi, that mathematical constant. We're talking about what? This pi is representing the probability of a success on each trial. This pi is representing the probability of a success on each trial. And then you have the last part, 1 minus pi to the power n minus x. 1 minus pi to the power n minus x. So let me show again the whole formula. Look, px equal ncx. N means what? The number of trials. C means what? Combination. X means the random variable which is defined as the number of successes. X is the random variable which is defined as the number of successes. Pi is the probability of success. And the rest of the things I have already discussed, the symbols. Now let's go to the example. Example will help you to clear the idea, the overall idea about the binomial probability distribution. The thing is, you have now, so far you have read the properties of the binomial probability experiment as well as you have seen the formula. Now let's see the application. Application will help you to understand the all the thing about the binomial probability experiment. Let's see the example. There are 5 flights daily from Petersburg via US Airways into the Bradford Regional Airport in Bradford, Pennsylvania. So how many flights are there? How many flights are available between the Petersburg to what? Pennsylvania, Bradford Regional Airport in Pennsylvania. How many flights? 5 flights. So what is this value? This is the value of n. This is what total number of trials. Look again, there are 5 flights available from this airport to that another airport, or one airport to another airport. There are 5 flights available daily.
So the value of n is certainly 5 because there are 5 flights available. So the number of trials would be 5. Suppose the probability that any flight arrives late is 0.20. Look at the second line again. Suppose the probability that any flight arrives late is 0.20. So they are talking about a probability. And in the binomial distribution formula or experiment formula, we have only one component which illustrates the probability. Which one? I, right? The probability of success on each trial. So this is what the pi value. The pi value is 0.20. Please write. Please take a note. The pi is here 0.20 because this is the probability. How do you know? Look at this thing. Suppose the probability that any flight arrives late is 0.20. So that's why this is the probability. And we know that in this binomial probability formula, we express the probability with the help of pi. The question. In fact, we have two questions here. Let's see the first question. What is the first question? What is the probability that none of the flights are late today? What is the probability that none of the flights are late today? What is the value of x here? What do you think? So 5. তাহলে n ভ্যালু কিন্তু 5 ছিল, x কত তাহলে? So 5 হবে বোধহয়। Look, there are 5 flights from one airport to another airport. The question is, what is the probability that none of the flights are late today? None means what? The value of x is 0. What is the probability that none of the flights are late today? So that means the value of x is equal to 0. 5 minus 6. 5 minus na. 5 is n. The value of n is 5. The value of x is 0 because what is the probability that none of the flights are late today? কোনো flight late করবে না, তার মানে the random variable is 0, right? None বলছে না, so এর জন্য 0. এখন you might get confused why this is binomial, why not other distribution? Now আমি বলছিলাম না যে after seeing the example we will go back to the properties again. So let's go back to the properties again. Outcomes are divided into two groups. The thing that I said, success or failure, right? So what is the outcome of an experiment here, or outcome of this experiment? Either the flight will arrive late or the flight will not be late, right? The flights will reach on time. So two outcomes here. One is what? Flights arriving late. Another one is what? Flights arriving on time, right? So there are two outcomes, but the random variable counts what? The number of successes. এখন একটা জিনিস তোমাকে বুঝতে হবে, সবাইকে বুঝতে হবে, success or failure. Success or failure means what? It doesn't mean you are winning something, you are gaining something in statistics. হ্যাঁ, এমনিতে তো বাংলা যদি আমরা অর্থ করি বা আমরা যদি আক্ষরের যদি ট্রান্সলেশনটা যদি করি তাহলে এটা কি বোঝাচ্ছে? বোঝাচ্ছে যে you are winning something, you are gaining something, or failure means you are losing something, right? But সবসময় মনে রাখবো, স্ট্যাটিস্টিক্সে সাকসেস আর ফেলিয়ার বলতে এটা বোঝায় না। In statistics, success means what? যেটা তোমার পয়েন্ট অফ ইন্টারেস্ট, ওই জিনিসটা ঘটছে। যেটা তোমার পয়েন্ট অফ ইন্টারেস্ট, ওই জিনিসটা হচ্ছে ঘটছে। That event is happening. That is success in statistics. Failure, যেটা তোমার পয়েন্ট অফ ইন্টারেস্ট সেটা ঘটছে না, that is your failure. Again, I'm saying in statistics, success or failure doesn't mean you're winning something or you are losing something. It doesn't mean like that. Success means what? The thing which is your point of interest, that thing is happening. That event is happening. That is success. And if the event doesn't occur, that means failure in statistics. Point of interest. What is your point of interest here? What is the probability that none of the flights are late today? So flights arriving late is success here. Have you understood? আমার পয়েন্ট অফ ইন্টারেস্ট মানেটাকে, যেটা আমাকে বের করতে হবে, আমার ইন্টারেস্ট কি? আমার ইন্টারেস্ট হচ্ছে ওটা দেখবো যে ফ্লাইট যদি লেট করে এর প্রবাবিলিটিটা কত, বা ফ্লাইট লেট করবে এটার প্রবাবিলিটিটা কত।
তবে বলছি কি ফ্লাইট লেট করবে এটার প্রবাবিলিটিটা কত? ফ্লাইট লেট করবে তার মানে কি? আবার মাই পয়েন্ট অফ ইন্টারেস্ট ইজ what? Flights arriving late. So that is what? Success. And this is what? The probability of success. কেন এটাকে আমরা পাই ধরলাম? Suppose the probability that any flight arrives late is 0.20. So that is success. And success's probability is what? 0.20. দেখি তো আমরা এখানে কি লিখলাম আমরা, এই যে দেখো pi is what? The probability of a success on each trial. Here the success is what? Here the success is the flights arriving late. ব্যাপারটা কি ধরতে পারছো? বুঝতে পারছো পুরোটা? জি স্যার। স্যার x ইজ ইকুয়াল টু 0 হইলো এই জিনিসটাতে আমার প্রবলেম হচ্ছে, যেটা আমরা x কেন ধরলাম? হ্যাঁ, x ও লাগবে একটা। যেমন what is the probability that none of the flights are late today? Right? What is the value of the random variable here? x এর ভ্যালু হচ্ছে 0। তুমি নেক্সট কোয়েশ্চনটা দেখলে বুঝতে পারবে। সেম কোয়েশ্চন বাট ভ্যালুটা হচ্ছে ডিফারেন্ট। Look at the last part of the question. What is the probability that exactly one of the flights is late today? The last part of the question is, what is the probability that exactly one of the flights is late today? Here, the value of x is equal to 1. 1 Right. So now I think you have understood why the value of x is 0 for the previous case. What is the probability that none of the flights are late today? So that time, the value of x was 0. But here, the value of x is 1. এবার বুঝতে পারছো? বুঝেছো এবার জিনিসটা? জি স্যার। স্যার আমাদের যে পাই দ্বারা তো আমরা বুঝি যে কয়টা আমার সাকসেসফুল হয়েছে। কয়টা এখন না, probability আচ্ছা, of success. হ্যাঁ এখন 0.20 যেটা এটা তো স্যার আনসাকসেসফুলটা বোঝাচ্ছে না, অ্যারাইভ লেট। এটা আবার বলো তো, আবার বলো। মানে হচ্ছে যে পাই, যেটা পাই দিয়ে আমরা বুঝি কয়টা সাকসেসফুল ট্রায়াল হয়েছে, মানে না না each না, successful no, trial। you are wrong. Wait. Pi মানে the probability of success. ফ্লাইট যে লেট করবে এটার probability, কয়টা না, এটার probability, এটা সম্ভাব্যতা। This is 0.20. ওভাবে চিন্তা করো। This is the probability that any flight will arrive late. মানে এটা হচ্ছে probability যে একটা ফ্লাইট লেট করবে, এটা সম্ভাব্যতা, probability. It is 0.20. কয়টা না, হ্যাঁ বুঝেছো? আচ্ছা এ পর্যন্ত কি ঠিক আছে? কোয়েশ্চেন বুঝছো সবাই? Yes, sir. আর যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে বলো, উই হ্যাভ টাইম, সমস্যা নেই, উই ক্যান ডিসকাস। ওকে, যদি কোনো কোয়েশ্চেন না থাকে let's calculate the probability. So the first one is what? The first one we can illustrate like this. We can explain like this. P0. Why P0? What is the formula? Px chilo na? The formula. So the value of x for the first case is what? 0. So that's why they have written 0. P0 equal NCX. We have already noted the values of n and x. N value is 5, x value is 0. Look, n value is 5, x is what? 0. So we plugged in the value. Pi value is 0.20 to the power x. For the first case, the value of x is 0. 1 minus pi, 1 minus 0.20 to the power n minus x, 5 minus 0. So altogether the probability is 0.3277. Okay, everyone, can you please calculate the whole thing and try to get this value? 0.3277. দেখো তো পারো কিনা আনতে ভ্যালুটা, ক্যালকুলেটরটা ইউজ করো তো সবাই। Do this calculation, everyone. Try to get this value 0.3277. এই জিনিসটা কিভাবে ক্যালকুলেট করবা? 5C0. First write 5. Then in the calculator you have a dedicated button for the combination. Press that button. So 5C তারপরে লিখবা 0. এটা একটা ভ্যালু বের করবা। ভ্যালু বের করে তারপরে হচ্ছে কি করে ইনটু করে বাকিগুলো হচ্ছে তুমি ক্যালকুলেট করো। কারণ আমি এই পার্টের জন্য আমি বলছি, কারণ কতবার তারপরে হয়তো বা প্রবলেম থাকতে পারে। এই পার্টটা বুঝো কিভাবে ক্যালকুলেটরে ক্যালকুলেট করবে সবাই।
5C0. The thing is, যদি তোমার ক্যালকুলেটরের মডেল যদি এটা থাকে, এক একজনের এক একটা, আই নো দ্যাট, এখানে একটা কম্বিনেশনের একটা ডেডিকেটেড বাটন আছে, এই যে দেখতে পাচ্ছ ইয়েলো কালারের, মানে এই ডিভিশনের সাইনের উপরে ইয়েলো কালারের দেখবে একটা এনসিআর। তো এটা তো আর ডিরেক্টলি তো আসবে না, এটাকে শিফটে চাপ দিয়ে আনতে হবে। হ্যাঁ, শিফট দিয়ে তারপরে হচ্ছে এনসিআর দিবে, তাহলে সিতে চলে আসবে। তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে ফার্স্ট ইউ রাইট 5 দেন রাইট সি, যেটা আমি দেখালাম ক্যালকুলেটরে। তোমার মডেল যদি এটা হয় তাহলে এইভাবে মডেলে আসবে, বা যে কোনো মডেল হোক না কেন, ডেফিনেটলি দ্যার ইজ আ ডেডিকেটেড বাটন ফর কম্বিনেশন আছে, সবগুলোতে আছে, এটা একটু খুঁজতে হবে, পাবে। and then you have 0. So এই পার্টটা ফার্স্টে ক্যালকুলেট করে দেন go to the next part, and the answer this should be 0.3277. Yes. জি স্যার, এমনই আসছে। Okay, very good. Then this is the first question where the probability is 0.3277. What is the second question? The second question is, what is the probability that exactly one of the flights is late today? So this time the random variable is 1. The value of x is equal to 1. So look, P1. Now you have NCX, the value is what? 5C1 into pi value is 0.20 to the power x is what? 1. 1 minus pi 0.20, right? So the probability this would be 0.4096. Okay, if your calculation is correct, then you will surely get this value 0.4096. Okay. So yes, this is it. This is all about the binomial probability experiment or distribution. One thing very important, in binomial probability distribution, outcomes are divided into two groups, success and failure, or success or failure, but the random variable counts the number of successes. Again, I'm saying this success doesn't mean you are winning something, you are gaining something. This success means the thing that is your point of interest, that thing or that event is happening. That is success in statistics. Okay, and if that event doesn't occur, doesn't happen, then that thing would be known as failure in statistics, right? It is now look, we can also calculate the mean and the variance of binomial probability distribution. One good thing about these stuffs are you don't have anything new here. You know all the signs, all the symbols. Like mu equal n pi. N means what? Number of trials. We have just explained this thing. N means what? Number of trials. Pi is what? Also, we have just explained that pi denotes the probability of success. Variance of a binomial distribution, sigma squared equal n pi into 1 minus pi. We know what is n, we know what is pi as well, right? But this is the formula. Please write the formula, guys. The mean of the binomial distribution is this, mu equal n pi, and the variance of a binomial distribution is sigma squared equal n pi into 1 minus pi. Clear, right? जी सर. Okay. Okay, so these are the mean and the variance of binomial distribution, and we know that if we take square root of this formula, or the number that you will get for the variance, if we take a square root, then we get the standard deviation of the binomial distribution. Okay. Now the next thing is the Poisson distribution. Poisson distribution. Okay. The next distribution, which is in your syllabus, Poisson probability distribution. এটাকে আবার 20 ভেবো না, পয়জন না আবার, হ্যাঁ, এটা Poisson distribution. So 6.7 Poisson probability distribution, very important distribution in statistics as well as in econometrics. So please write the topic 6.7 Poisson probability distribution.
Page number 207. 207 page number. Okay. তোমরা একটু লিখে রাখো যে বাইনোমিয়ালের কিন্তু ওই যে প্রপার্টিজ গুলো কিন্তু মাস্ট পড়তে হবে। 4টা প্রপার্টিজ আছে না, তোমরা মনে হয় লেখো নাই, বাট বইয়ে কিন্তু আছে, আমি পেজ নাম্বার বলে দিয়েছে। তোমরা একটু ওই বাইনোমিয়াল যখন লিখছিলে, স্টার্ট করছিলে, একটু স্টার মার্ক দিয়ে ভালোভাবে লিখে রাখো যে you have to study the properties or features or characteristics of binomial probability experiment. Very important stuff. একটু স্টার দিয়ে লিখে রাখো, স্টার মার্ক দিয়ে লিখে রাখো। বাইনোমিয়ালের জন্য যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো আছে এগুলো মাস্ট পড়তে হবে, 4টা ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে। Similarly, you also need to study the properties or features of Poisson probability experiment. You have to study the features of Poisson probability experiment. Now, what are the features? Poisson probability experiment features. The random variable is the number of times some event occurs during a defined interval. The random variable is the number of times some event occurs during a defined interval. Okay. So what is the difference between the random variable of binomial and the random variable of Poisson? The random variable of binomial shows what? It shows the successes, right? Because if you have this type of situation where you have one outcome, the outcome can be classified into 2 groups, either success or a failure. But the random variable is counting the number of successes. So that problem, that situation is related to the binomial. On the other hand, in the case of Poisson distribution, what you see here, you have one time period mentioned. This is a very important thing about the Poisson distribution. You have one time period mentioned. Within this time period, how many times an event is occurring? Let me repeat again. If you have time period mentioned, and if you observe how many times an event is occurring within that time period, if you have this type of situation, then this situation or problem is related to Poisson probability experiment. Example, I said what a time period is mentioned. Let's say you are observing in 1 hour how many patients are coming in a hospital. In a hospital in 1 hour, how many patients are coming, right? So within the time period, you're observing how many times an event is occurring. What is this event? Patient coming to the hospital. So this situation is related to Poisson probability experiment, not the binomial. Binomial is what? Patient coming to the hospital or patients are not coming to the hospital. So success or failure, এরকম থাকবে। কিন্তু যদি তোমাকে এরকম বলে, if a time period is mentioned like in 1 hour, how many times or how many patients are coming to the hospital? So that situation is related to Poisson probability experiment. একটা এক্সাম্পল দেই। মনে করো এই যে স্টুডিওর সামনে যদি ওই যে সুপার শপ একটা আছে না, স্বপ্ন সুপার শপ। তো মনে করো স্টুডিওর সামনে যে স্বপ্নটা আছে, এখানে মনে করো সকাল 10টা থেকে সকাল 11টার ভেতরে কয়জন কাস্টমার আসে? সকাল 10টা থেকে সকাল 11টার ভেতরে কয়জন কাস্টমার আসে, রাইট? এরকম যদি কোনো সিচুয়েশন থাকে, দ্যাট ইজ পয়সন। কিন্তু বাইনোমিয়াল হবে কোন সময়? বাইনোমিয়াল হবে যে কাস্টমার কে আসছে নাকি আসে না। বা মনে করো যে কাস্টমার ইজ পারচেজিং আ কসমেটিক্স অর আ পারফিউম ফ্রম স্বপ্ন। সো পারফিউম যদি কেনে তাহলে হচ্ছে সাকসেস, পারফিউম যদি না কেনে তাহলে হচ্ছে ফেলিয়ার। ওইরকম যদি সিচুয়েশন থাকে তখন হচ্ছে বাইনোমিয়াল। কিন্তু পয়সনে আমি কি বলছি? পয়সনে বলছে ইউ হ্যাভ টাইম পিরিয়ড মেনশন উইদিন দিস ডিফাইন্ড টাইম ইন্টারভ্যাল হাউ মেনি টাইমস অ্যান ইভেন্ট ইজ অকারিং। বা আমি এরকম বলছি যে মনে করো স্বপ্নতে 10টা থেকে 11টার ভেতরে কয়জন কাস্টমার আসে, 10টা থেকে 11টার ভেতরে। সো আই এম মেনশনিং আ টাইম পিরিয়ড উইদিন দিস টাইম পিরিয়ড হাউ মেনি টাইমস অর হাউ মেনি কাস্টমার্স আর কামিং টু স্বপ্ন।
সো ওই ইভেন্টটা হচ্ছে কিসের সাথে রিলেটেড? পয়সনের সাথে রিলেটেড। ওকে, সো একটু সামারি করে দিই। বায়োনোমিয়াল দুইটা আউটকাম থাকবে, সাকসেস অর ফেইলিয়ার। দ্য র্যান্ডম ভেরিয়েবল উইল কাউন্ট দ্য নাম্বার অফ সাকসেসেস। Poisson, you have one time period mentioned. Within this time period, how many times an event is occurring, right? So this is Poisson. So look, so let's go back to the properties again. The random variable is the number of times some event occurs during a defined interval. But the probability of the event, or well, the probability of the event is proportional to the size of the interval. And the intervals do not overlap and they are independent. Of course, I mean, you have to study all the three properties, but the first one is extremely important. Because again, ওই যে binomial বলছিলাম যে প্রথম দুইটা, this will help you to distinguish between binomial and Poisson. And here, for the case of Poisson, this first property, the first sentence will help you to distinguish between the Poisson and the other distributions. Okay? Like to start the লিখে রাখো, you have to study the Poisson probability experiments property as well. You have to study the Poisson probability experiments property. আরো ক্লিয়ার হবে যখন আমরা এক্সাম্পলে যাব binomial এর মতো। But like the binomial distribution, we have to see the formula of Poisson. This is the formula of Poisson distribution. Please write the formula. Px equal mu to the power x into e to the power minus mu divided by x factorial. Write it down, the formula. Px equal mu to the power x into e to the power minus mu divided by x factorial. First, write the explanation of mu. Everyone, please write it down because it is a bit different. Of course, this is mean, but what they have written here, look. Mean is the, or mu is the mean number of occurrences in a particular interval. Mu is the mean number of occurrences in a particular interval. Write this line. Mu is the mean number of occurrences in a particular interval. Mu is the mean number of occurrences in a particular interval. Have you written the explanation of mu? Yes, sir. Is it done? Okay. জিনিসটা বুঝছো সবাই। ওই যে বললাম যে একটা স্বপ্নের একটা এক্সাম্পল দিলাম, স্পেসের সামনের স্বপ্ন, সুপার স্বপ্ন। মনে করো 10টা থেকে 11টার ভেতরে যে কাস্টমার যে যায় এটার মিন নাম্বার কত, এটার অ্যাভারেজ নাম্বারটা কত। What is the average number of customers that visit Shopno between 10 a.m. to 11 a.m.? What is the mean number of customers? What is the average number of customers? So that mu is this mu, right? Mean number of occurrences in a particular interval. মনে করো একটা হসপিটালে 1 ঘন্টায় on an average কয়জন পেশেন্ট যায়, কয়জন পেশেন্ট ভিজিট করে হসপিটাল on an average. On an average means what? Mu, mean. So that is this mean or mean. Okay. Then you have E. E is what? It is the base of the Neperian logarithmic system, and this value is constant. This E value is constant. This will stay same. This cannot be changed. The value is 2.71828. This is the base of the Neperian logarithmic system, and the value is absolutely constant. The value is 2.71828. Now, do you need to memorize this stuff? No. You don't need to memorize E because in the calculator there is a dedicated button of E. I don't know whether this is visible here. এই যে ডান পাশের পিকচারে দেখো, লনের উপরে একটা দেখতে পাচ্ছ যে পিঙ্ক কালারের একটা ই দেয়া। অফকোর্স লনের উপরে একটা কি দেয়া আছে, একটা গোল্ডেন বা হচ্ছে ইয়েলো কালারের ই টু দি পাওয়ার এক্স দেয়া আছে, তারপর ওসিটি লেখা, তারপরে কি একটা ই লেখা না, দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার, দেখতে পাচ্ছি। ওই ইটা যদি তুমি প্রেস করে যদি ইকুয়াল দাও, you will find this value 2.71828. So you did not to memorize the value of E. Okay, it is stored in the calculator.
প্রত্যেকটা সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটরে এটা তুমি পাবেই পাবে এই জিনিসটা। সো এটা মুখস্থ করার কোনো দরকার নেই, ক্যালকুলেটরই আছে, বাট তুমি একটু দেখে নিয়ে তোমার ক্যালকুলেটর এটা কিভাবে বের করতে হয় এটা একটু দেখে। So E is the constant which is 2.71828, and then e to the power minus mu to janoi, mu is mean, and what is x? It is the number of occurrences, right? X is a random variable which is counting or which counts the number of occurrences or successes. Now let's see the example. Where is the example? আমাদের অনেক বুঝতে হবে, কারণ wait করো। Okay, I got it. No, Achha. So we talked about the binomial distribution. The thing is, we have seen mean here, right? Now the thing is, we can also calculate the mean here. We have a formula, we have a dedicated formula for that, for calculation of mean. The thing is, sometimes this mean will be given straightforward. Sometimes this mean is given straightforwardly, and sometimes it will not be given straightforwardly. You need to calculate. If it is not given straightforwardly, you have to follow this formula of mean. Mean equal n pi. I said what I said. If the mean is not straightforwardly given, then you need to use this formula to calculate mean. Having said this, sometimes you will see that this mean value is straightforwardly given, so you don't need to calculate further. But sometimes you will find that in some of the situations, mean value will not be given straightforwardly. You need to calculate the mean that time. So mu equal n pi. Mu equal n pi. Now let's go to the example. Look at the example, the first one. স্যার স্ক্রিনটা অনেক বড় হয়ে আছে, দেখা যাচ্ছে না ঠিক। স্ক্রিনটা বড় নেই, তুমি অ্যাডজাস্ট করে নাও। তোমার কি অবস্থা? সেম অবস্থা? দেখা যায়। তো হ্যাঁ, যে বলছো তোমার একটু স্ক্রিনটাকে একটু অ্যাডজাস্ট করে নাও তাহলে হবে। Okay. So suppose the average number of cars that pass through a booth in a 10-minute interval is 5. Suppose the average number of cars that pass through a booth in a 10-minute interval is 5. How do you know this is related to the Poisson distribution? Because look, you have time period mentioned here, right? Time interval mentioned here. And look, this average number of cars information. Average number of car information is given. What is this value? This is the value of mu, isn't it? দেখো তো, বোঝা try করো তো। Suppose the average number of cars that pass through a booth in a 10-minute interval is 5. So the value of mu certainly is 5, isn't it? Guys? বোঝো এটা? Yes, sir. Average number of cars is the meaning of average. Mean. বলেই তো দিয়েছে, mean value is 5 here. And আমি কিভাবে বুঝলাম this is Poisson? Because you have time interval mentioned, time period mentioned here. Okay, in binomial you don't have time period mentioned. In binomial you have only two outcomes, success, failure. The random variable counts the number of successes. You have an event like this, you have a situation like this for the case of binomial. Second line, what is the probability that exactly 3 cars will pass through the toll booth in the next 10 minutes? What is the probability? So we have to find the probability of what? The probability that exactly 3 cars will pass through the toll booth in the next 10 minutes. So the value of x is what? 3 here. The value of the random variable is 3. Okay. So the value of x is 3. The value of
what is this thing? Mu. The mu value is 5. So the mu is 5 and the value of x is 3. You know the value of E, 2.71, right? Now find out the probability. Can you please check whether the answer is 0.139 or 0.140? What is the answer? Let's go back to the formula. So 0.140. 140, okay, very good. So mu to the power x is what? What is the value of mu? 5. 5 to the power x. 5 to the power what? 3. আমি কি ঠিক আছে ঠিক লিখছি দেখো তো একটু yes Yes, 5 to the power 3 then into e value is what? Plug in this value here 2.71828 2.17828 to the power minus what? Mu. So minus 5, right? এখানে বেরোটা লিখবে then x factorial, x is what? 3. So here we have 3 factorial. Okay, so 5 to the power 3 into 2.71828 to the power minus 5 divided by 3 factorial. Check the value. The value would be this 0.140 or 0.139. দেখো তো ভ্যালুটা বের করতে পারো কিনা? ভেরি গুড, 9 স্যার 0.140 টা আসছে আমার। আসছে না আসে না? আসছে স্যার। আসছে, ভেরি গুড। তাহলে আমি ওটা ইরেজ করে দিই। So the value is, you have tested, all of you have tested, so it is 0.140, the answer. Remember, this is the probability of success, the probability that three cars will pass through the booth in the next 10 minutes. Look, we have another example here. Therefore, suppose the mean number of patients arriving at hospital in 1 hour is 5. Sorry, not 5, 4. So this is related to the Poisson distribution. How do you know? Because you have a time period mentioned, which is 1 hour. Within 1 hour, look, you have the mean number of patients information given, which is 4. What is the probability that exactly 2 patients will arrive at the hospital? This time the value of x is 2, right? So the mu value is changed, the x value is changed, right? And you know the value of e. If you plug in the values, the probability would be like this. Either you will get 0.15 or 0.146, right? মানে এটা লেখার দরকার নাই, সেম থিং ইজ দিস এক্সাম্পল এন্ড দ্যাট এক্সাম্পল, দ্যাট সিচুয়েশন একটু চেঞ্জ হয়েছে, যেটা সম্পর্কে আমরা কথা বলছি। Previously we talked about the number of cars passing the toll booth, and here we have the visitation of the patients at the hospital, right? But format same, যেটা এক্সাম্পল তুমি লিখতে পারো যদি ইচ্ছা করে লিখতে পারো সেকেন্ড এক্সাম্পল, বাট দিস ইজ নট নিডেড। যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে ফিচার্স গুলো একটু পড়ে নিবে ভালো মতো। ফিচার্স মানেটা কি? I'm referring to these things, these 3 points. The random variable is the number of times some event occurs during a defined interval. The probability of the event is proportional to the size of the interval, and the intervals do not overlap and are independent, right? So you have to study these three properties, features, characteristics, whatever you say. So I think this is the end of this chapter. Ekটু check করে নিই দাঁড়াও, whatever. Yes, I think we are done with this chapter. And how about our next class? What do you think? মানে আমাদের কি অনলাইন না অফলাইন? আচ্ছা, বাকি ইউনিভার্সিটির অবস্থাটা কি? তারা কি এক্সটেন্ড করেছে জানো কিছু? আদার ইউনিভার্সিটি যারা দিয়েছে, তোমাদের যদি কোনো ফ্রেন্ড করে থাকে, স্যার অনলাইন করে দিয়েছে, কিন্তু মানে কবে খুলবে 1 সপ্তাহের জন্য ম্যাক্সিমাম ইউনিভার্সিটি অফ দিয়েছে। 1 সপ্তাহের জন্য দিয়েছে সেটা আমি জানি, শনিবার পর্যন্ত মোস্ট অফ দ্য ইউনিভার্সিটি দিয়েছে। আমাদের ইউনিভার্সিটি তো ওরকম ভাবে বলেনি এখনো। সো কারণ যেহেতু আমি এটা মানে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করছি, মোটামুটি তো ওই একই জিনিসই ফলো করে বাংলাদেশের সব ইউনিভার্সিটি। তো তারা কি সানডে মানডে এগুলো কি তারা মানে এক্সটেন্ড করেছে কিছু জানো কেউ? ওটা আজকে এখনো করেনি। আচ্ছা, যাই হোক, তো হয়তোবা আমরা আজকে হয়তোবা জানবো আর কি, লাস্টের দিকে হয়তোবা জানবো, মানে দিনের শেষে হয়তোবা জানবো কি হচ্ছে। বাট তোমাদের একটু মাথায় রেখে, কিন্তু তোমাদের কিন্তু পরীক্ষা হচ্ছে নেক্সট ইন পার্সন ক্লাসে, যেদিনই হোক না কেন।
বাট আমার মনে হয় যে তোমাদের নেক্সট ক্লাস তো হচ্ছে টিউসডেতে, রাইট? সো আমার মনে হয় যে খুলে দিবে মনে হয় টিউসডে। এতদিন তো রাখার কথা না। তারপরেও যদি না রাখে তাহলে আমাদের অনলাইন ক্লাস হবে। অনলাইন ক্লাস হলে আমরা এই যে ফাইনালের যে সিলেবাস যেরকম শুরু করেছি আমরা এটা পড়তে থাকি। ওকে, বাট আমার মনে হচ্ছে যে কেন জানি মনে হচ্ছে যে টিউসডেতে ইন পার্সন ক্লাস হতে পারে। সো ইন পার্সন ক্লাস হলে তোমাদের পরীক্ষা হওয়ার চান্স আছে। তো এটা ফাইনালে পড়া ঠিক আছে, ভেরি গুড। বাট ব্যাপারটা হচ্ছে যে তোমরা একটু এই যে শুক্র শনিবারটা একটু টার্ম টু পড়াটা একটু করে নিও, কারণ পরীক্ষা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। সেকেন্ড মিডটা অনেকেই ফার্স্ট মিডে খারাপ করেছে, তো সেকেন্ড মিডটা ভালো মতো দাও, ঠিক আছে? এটা তো একটু ওই যে ফ্রাইডে আর স্যাটারডেটা একটু ইউটিলাইজ করো ভালো মতো, যাতে তোমাদের পরীক্ষাটা যাতে ভালো হয়। যদি মঙ্গলবার ইন পার্সন হয় ডেফিনেটলি আমাদের সেকেন্ড মিড তৈরি করবো। সো ঠিক আছে, ওকে। সো দেখা হবে নেক্সট ক্লাসে। ওকে, ইন পার্সন হলে আমাদের পরীক্ষা, আর অনলাইন হলে তো আর এরকম আমরা ফাইনালে পড়াবো। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম।